Pent Radio waha any a triple bako. Pramo atso ewie ensem hodoa. Abeka yensa kase no so ha no ena yenso yasomu. Ye to apeti ama wonso wate de ekoso e wo mayimu ena afi obi man so. Na ena wie ensem a ye de ebre wo no ye de mo live e wo Facebook ne so ena afi YouTube ho e ye Pent Radio 100.1. Na wukọ ho no mo a wobenya ne ekoso ofidium ha nyina enso etimi ahwe ye dem life nso e wo Damche Information Center de she wo mo fe yase Pentecost Junction wo mo etie kase ibi enso afi ho ewie yi ensam a ye de eba na poso no ebi enesem sesie ababa betodwa se Ghana na afi Burkina Faso fo wo mo eba betena se enhye se na wotwe bako wo de asi ho no ma di enkomo ni nyina efa kwan pa ebefa so na Ghana ye border e ni Burkina Faso ye border ho nsem no etni eje na so dom kuma wonom ewo emrehebedwam e kire se contractor wode Afia Military Hospital share nsa no enche bia na wotwe edi animi wom de no ebekwa kopie mu e waseni bia na yebeko agokansie ho nsem mu ene yedede Ghana waya eni nyina ne se Ghana yenkunim dia yedie no Ghana ye head coach wadensem atuja ye de honsem eba besom osofo wo sha kwantempo honsem ehso akasa ekire se ba no tema motorway no a sabrede wo mo esese wotua wo mo kanyina wo bia agina ketua ensem we ya foforo pina ka ho ena ye de ebesom wo awie seprem to breakers here aseda kuni no ekọ ama dwumako ahodo a wamo aso akase yi e wo momatiri so ohenere spices and a non-dairy powdered milk spices we de na ehwam sonso enti sa wo yoba ananse se be ma opopo na pese ye tese wonsa no ehwam na boye so dia e ohenere spices yi and amekanfo e de ama wo ye wo flavors na wotwe wa kokko indomie jollof rice, fried rice, froye beef, Pent Radio. Aponche and a monko, Nina no ebusu wadraman so, or hinering on dairy powdered milk and so ewo ho. Nasan on dairy powdered milk way, ye pa. Unyanya be Akan share ya Mr. Wadako pebine so she, na enya unya so repe enya dia okon ebedo, non dairy powdered milk for be a beam, or hinering dianon kwa and echo. Ain't Mr. Coco tunido so profoko wonchi wate, na faded in a crank. Oberfra Humain 0244 5259 08 0244 5259 08 and 0207 805398 now nimpenyu form we yakofare by madwumeko we endwetwe nkomo na ewie ye ne yesu nkunya ewo kasepni so na ye baba sommo no eye me ka chenua ba Pent Radio 100.1 FM buama enafi Afia Fosuhemaa Pent Radio kase boy adwumaku a afa ho ka eye ohenere spices any ohenere non-dairy powdered milk Ye shakase na se ewo ranking member wono ewo emrehebedwafie eba no abedwaku a wo mo hwa apomuden ho ensem a the Ebeka no say member of parliament on health committee no Dr. Ayu and as a Dr. Nana Ayu a free ye wono ena wada no say ranking member na wakasa kire se nyame ya adumo na wochia edi anim yi contractor womode Afia Military Hospital project no share nsa no wode panyi be kwa seni bia esan se sabrede eba no sa ayarsa bia no ehun sensen bi wo hono mo a panyi kire mu a afa woni dom kuma no asa wo munya wo ho entiase ene se eba no sika de wo maboaboa no empo de wo mudi si sa dankra no ena afa emprempren ba bia kwakodu no botayenti a wo magye mu a wo mantumi anto aso no wo kire se contractor no nensem a wodi tudwa na se enhya dankwa wo masomu yie na we na kwakwaye ade bia huhia wo munti no enkwanko ba se be kwakwaye amanyosem anase waka bia keke ne wagya no nemom
wɔde bɛkɔ asɛnibea na afei ɔpanyin yɛfrɛ no a ne aba beboa na no akyerɛ nneɛma ahodoɔ ɛkɔɔ mu a botaye nti asa ɛyɛ nhyehyɛeɛ no anasa na montuo no wɔma ntumi antu asa brɛ aka nsinsɛmu wɔkɔ so asan so adi biom ɛto mu ɛkyerɛ sɛ wɔhwɛ sɛnea mprempren aban atiso yi wɔn ka na wɔn ɛkyerɛ mu a wɔn atumi abɔ homɔden sɛnka wɔn yɛ bia sɛnka saa aban yaresabea no wɔde bɛkɔ awieyɛ pa ɛnam so amadom kuma no koraa aka bi ya na wɔn nso ɛkyerɛ sɛnka wɔn deɛ wɔn brɛ mu no wɔn yɛyɛ na mpo wɔn antumi amfa nkɔ awieyɛ pa nanso na wɔhwɛ animu sɛ aban betumi ahwɛ na kyerɛ sɛ wɔn awie koraa ɛsen sɛ wɔn efi foforɔ ase ɛno nti ɔpanyin kyerɛ mu a ɛnkyɛ bia na wɔtwe di anim yi wɔde panyin ɛkɔ asɛnibea. More of weakening our arm, which is not so. Yes, let me put it on record. As the chairman of the health committee, and that is the issue. Nobody says that you don't have to be friends to anybody. I mean, the contractor is an Egyptian. If you so want to be a businessman, it's up to him. You should not checkmate the Ghanaian. Look, I am going to take this contractor on next week, and I'm going to put all the evidence, and this will be a warning. I'm not going to do NDC MPP again on this issue. So long as it is the responsibility of government to see to the operation of Afari, I've done that job. I'm done with government. Now, I would want the good people of this country to know how contractors checkmate the people of Ghana. Please us. A typical example is this case. We will name the contractor and shame the contractor. Contractor's attitude and the research I've done appears he enjoys contractual dispute and he uses to fleece the people of Ghana. Openya wotin nkan wono na ye ranking member wono ewo emrehye fie eba no abedweku a wo mo ehwe apomode ho ensem a Dr. Nana Ayu efri yi. Yankon sem foforo mu na Ghana ena fe Burkina Faso ene womahye na wohwe nkitahudie ase na wohwe omaye si ho ya womodidi nkitahudie no ni nyina eye nkitahudie a ebeboa ama sesie Ghana ena fe Burkina Faso ye boda ho nsensem ade achi asen ade san sen kyerese de biada ene ensem foforo epie efri ho no eba no womo kyerese womo pese womo edi ngitamu yi na womo to adwen no mo hunu ekwan pa mo befa so a ahoban bo ho nsem ebetimi agya ne so ye pa e wo boda ne so enye no nko asebe ye a ebeboa ama anyonkofo sonku bi ababeda Ghana ene Burkina Faso entem na nam so ama se wo bi firi wo man Ghana mu ekọ Burkina Faso a na so mbedwo no ayemhyehyɛ bia enim sanso ene obi firi Burkina Faso na se wo wremu e wo Ghana ene sonso no ayemhyehyɛ bia enim. Commissioner General ya woda Ghana Boundary Commission ano Major General Anthony Ntem ena wode sa ensem wenyina etu dwa no wo kyese sesie de Ghana ni abrepa sebe ya wo mo ne Burkina Faso ntem no ebego na ayonkofa sonko no etimi agya na so e wo ko de tu dwa no ebini. The discussions held within the period has further strengthened our continuous desire of building bridges of cooperation and fostering peace and security along our common land boundary. The activities scheduled for this period transcend the mere technical and legal review of documents. They represent a shared commitment by our governments, deepen cooperation, promote peaceful coexistence and enhance the effective management of our common land boundary. More importantly, they underscore a collective determination to transform our boundary from a line of separation into a bridge of cooperation, development and regional integration. One of the key outcomes of this meeting will be the development of a comprehensive roadmap to guide the reaffirmation of our common boundary. This roadmap will serve as a strategic blueprint for our future engagements. It will define the scope of work, identify resource requirements, establish timelines, and provide mechanisms for monitoring and evaluating progress. I therefore encourage all of us to bring to bear our expertise, experience, and commitment to ensure that the roadmap we develop is realistic, practical, and responsive to the realities on the ground. On behalf of the Ghana Boundary Commission, I reaffirm our unwavering commitment to working closely with the National Boundary Secretariat of Burkina Faso and all relevant stakeholders in advancing the objectives of these engagements. Commissioner General ya woda Ghana Boundary Commission ano Major General Anthony Ntem ena yatene ken. Osofo wo hye akwan na fe akwantempo so eye owura Kwame Gavins Agboja
na wakasa kyerɛ sɛ aban no ahwɛ sɛ sika ahodoɔ a wɔde bɛma contractorfoɔ nyinaa watumi ahwɛ ɛde ama wɔnom ne titiri wɔn a ɛyɛ adwuma ɛwɔ temamoto way hɔnom no na wɔkyerɛ sɛ wei bɛboa ama adwuma a wɔn ɛyɛ no ebetumi akɔso hyew na afei wɔn awie koraa na ɛba no akɔniabadie ho nsɛnsɛm ɛwɔ saa kwantempɔ no so a ɛno nso atumi akɔso na sɛnea mpɛn bebree noa wɔn a ɛyɛ a yɛde sɛ adwuma no ɛma wɔn wɔba bɛka nsɛm bi sɛ bi a sika ɛsi yɛde ma wɔn no wɔn nsanka yɛnam so ama dwumadie sɛ wɔn di no wɔn fa nkɔ awieyɛ anaasɛ aka nsensɛmu no wɔkyerɛ sɛ wɔn nyinaa wɔn mu hwan afiri hɔ ɛnu nti na animanim yɛ a wahwɛ sɛ obiara ngye ne deɛ na afei wɔn ɛnhwɛ na adwuma no ɛnkɔ so ntɛm na wakɔ so asan so de biom atodwa sɛ sɛ dwumadie yi ɛyɛ akwantempɔ a wɔka ho asɛm yi sɛ wɔn nyinaa yɛ na ɛba awieyɛ pa sɛ ne ɔde wɔn sika hyɛ wɔn nsa no a ɛbɛboa pa ɛsan sɛ wohwɛ tema hɔnom a ɛyɛ motorway no sɛnea mpɛn bebree no a amanesɛm ɛta kɔ so ɛwɔ hɔ sɛ bi aka akwanhyia anaasɛ nneɛma ahodoɔ bi ɛtete saa no wei bɛboa na ama kwan ne mu ada wɔ ɛsan sɛ yɛwie koraa ɛno nti wɔde ensam anafutu akɔde ama contractor no sɛ wɔnhwɛ mu na adwuma a yɛde ama no wɔnwie ne hyew so sɛnea wɔno nso ɛnsa aka ne sika no. On record, the motorway contract is ongoing, and on record, as of this morning, we don't owe the contractor any amount of money. All our outstanding claims have been settled. The same applies to what my leader is talking about, Pokwasi. As of this morning, I don't have a certificate outstanding on that project as well. We would endeavor to continue to encourage the contractors working on this project to hurry up. The motorway to Central University, part of it was approved in this house, is stalled because of the debt situation. We are back on site. Hopefully, we are still hoping that end of 2027, those sections should be completed. The same applies to, Ashama Runabout towards Akosombo. Where ye Oswafo a wɔhwɛ akwan na afei akwantempɔn so ensensɛm ɔpanyini Kwame Gavin Agbogya. Opanyi baako a okɔ NDC amanyɔkɔ ni mu a legal team no wodi mu tintimai pa eye owura ananso se lawyer Victor Adawudu and wodi atodwe kyerɛ sɛ former year microfinance and small loan center charity a friend Maslos no wɔn chief executive officer ya na nsen ne ho eba ensem ya wokɔ US ya kɔnenam so ema mpanyimfo hwɛ ye sese waba bedru Ghana ya ne ho nsensem wo no court edi wie ye na ɛwɔ so kokoda yadabampuna chi kakra no ne nyina ho nsensem no ɔmo kyerɛ sɛ ebi mu kyerɛ sɛ nkenkan ɛne ɛdom kɔna radio ɔmo kyerɛ sɛ maami eba bedru Ghana ha no kamia ye sɛ NDC amanyɔkɔ no katakata ne so aso mu de ne siesie ɔmo mpɛsɛ emfihia dodo akɔto edema no so onkonkoda afiase no ɔmo mpɛsɛ obɛkɔ akɔdam ananso sɛ enema bi a kɔto hye ayɛ sɛ nkɔ nyɛ no ɔmo mpɛsɛ obɛyɛ enti no ene ɛho nsɛm no ayɛ bebree ebi mo kyerɛ sɛ wɔayɛ asabea ebi mo kyerɛ sɛ ɔte hwiche mu ebi mo kra nso so kyerɛ sɛ wɔwɔ fie ɛna kyerɛ sɛ wɔgye nani na no sisie ɛna owura yi ɛde to dwa kyerɛ sɛ ɛnya no kra da biara da sesie na ye kasa die Sedina Tamakro ya wono na ye former chief executive Emma Microfinance and Small Loan Center hono mono esie wakwakodi aposifo kokomu ya wo hwe na na dodo a ye court edema no no o ma hwe no watimi atwa na kyese pepepe yo na 100.1 etimi edimu ewo omayimu na obra lawyer Victor Adawudu wode ensem ni tudwa nsem sei no kan ye. The best that I know is that appropriate authorities who are supposed to enforce the right and make sure that the orders that have been followed by the court is being enforced. So, to my knowledge, is in the hands of the Ghana prisons. The Ghana prisons and the security people are the best people you can ask. And I'm sure, right to information, if they go to the appropriate institutions, the court, and find out where Madam Sedina is, they will be given and they will be told. Than speculating and conjecturing and saying that, to the best of my knowledge, she's in the hands. US has handed it over to the Ghanaian authorities, and the Ghanaian authorities are doing. That does not foreclose her right as an accused person. Any ayati a legal team member or World National Democratic Congress emu anase charity Akan NDC amanyɔkɔ ni mu lawyer Victor Adawudu ena yatin nkan.
Mayor Edema Second D Takrade Eyononyam for Frederick Feidu na wakasa kyerɛ na nsɛm mu hɔnom wɔtete nsɛm bi ɛwɔ n'asomu wɔmanfo binom ɛkasa ɛkyerɛ sɛ bia ya wɔwɔ ya kyerɛ sɛ yɛde dibrɛ ɛde ama no akwakoyɛ sɛ saa empɔtam hɔnom de ne efi pa de emene wɔ mo pa na kyerɛ sɛ wɔmanfo pɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ ahonidie ho nsɛm de enkrɔfo ya na wɔn mo ɛte hɔnom no wɔn mo mpɛ bi Neno ena wakasa kyerɛ sɛ nya nokra esan sɛ wɔ nokra wɔ ba mpɔtam hɔnom ya yɛde saa de brɛ no ɛhyɛ ne nsɛm no na yɛn hyɛ da ɛmfa sika bi ya na sɛ nneɛma ahodoɔ bi ɛnsi hɔ pɔtea ɛno ɛkyerɛ sɛ saa kwan no so ɛna mpanyinfoɔ pɛ sɛ wɔhyɛ na ɛba no ahonidie ho nsɛm a wɔn mo hwɛ akora na wɔkɔ so a kyerɛ sɛ mprempren mpo no sika bɔtene yɛ 19.5 million Ghana cedis ɛno kra no wɔn ayi every a year common fund na sa common fund no kra wo mu chemu hanchechemu edu na cho se we 10% ena wo mayi e de afri mu a eno eye waste management ho ntotoye na sa sika no so enya de ebetumi akokudin bia de tia efin anase se wo mo hwe na empotam honom ate wo san so kyeremu bi mpa wo se emprempren se sika no enso no Wonu ankasa nso afa kwan bi so etumi aboa ama wo mo ewo mpotam honom eba no niama ahodo a wo mo de sesa enwura ene mpo niama a wo mo de befa so akora mpotam honom a wonu ankasa afa kwan bi so ayebi wo kire se emra na etwa mu no anamo ana wo mo etu ene se eba no se trucks ana se niama a wo mo de besesa enwura no a wo se ebi ni ho afen so na wo mo ni Zoom Lion Ghana Limited ena eye adwuma na adwuma na wo mo eye no ehho nsɛm a na ɛda ho no so na akwakoyɛ sɛ enhyɛda emmoa wo nti ena kokɔba sɛ efin sɛ ye boa no ye kora ana ye tempɔtam no na ehho akwakoyɛ di na mmom enye sɛ bisika no ababotwo na panyin di ahye baabi ena one ne manfo wo mo etiti di nanso ne nyinaa mu kora no wo kyerɛ sɛ wo no ankasa tumi aboa ama wo de eniama ahodo a yɛde sesa nwura ana yɛde hwɛ ema mpɔtam hɔnom ɛte ntinsɛm a ebinom ɛka sɛ fa ko a wɔ hɔnom de efi a ɛmene wɔ mo de ɛnya asɛm kuma no wɔkyerɛ sɛ ne nyinaa ɛyɛ nkontompo. All the waste collected within the metropolis is sent to the landfill site, which falls under our jurisdiction. So that the 10% we are to use in managing waste in the metropolis, part of that money must also be used to manage the landfill site. And I tell you, managing the landfill site is a very expensive venture. The administrators of the common fund did not take into consideration that we have a landfill site. The amount, the 10% allocated for sanitation in the metropolis will not even be enough to manage the landfill site. But all the other assemblies in the western region, none of them has a landfill site that they manage. There were no trucks, there were nothing, they were renting. Now there were no machines at the landfill site. When you rent an excavator for a day, it's around 7,000, which is not sustainable. So we had to engage other partners for them to come to our assistance. Now, when I came, I've been able to get at least 2 trucks that lift the waste. Openya wotening kai wono ene ye meya wo second D Takrade wono nyamfo Frederick Feidu. Eri abusua ye begina so na yaje enkrato kakra aba ye ba de di ho nyina na ye de beto so na me kai mo se Pent Radio ye ne top chef yaka ye ntuma bomu na ye say watch along na che se ye nyina ye ba be kan bomu na bo no de aka ka no Ghana and England de no ye ba be yin live e wo top chef aputu oja ho no mo a ama mo hwe bi enti na busua ye kai wo 23rd June ho no enye duru ya mesrew o Ghana jesi no fata temu said the no nkoko temu ene krom ha no se menya na je se ne nam ha fefe no pacho nyambo a 23rd no onso fa o jesi ne temu na ye nyina ye nhia e wo aputu oja top chef ho a na ye nyina ye ngi ye ni emom eye anwumre no nso pepepe ena bo no e sha senti ne mesre wa nuru ntemu a anhwa wunya ni mu ntena enti ya na mo bantem e bu senti ye je nkato no aba ye ba ye beto akase ne so mamo
Adofo a menu ho agro. Na say die waduane ne da no aye sronko. Anyo mura. Ohinere spices abefi. Aduane de aye sronko. Ohinere chicken seasoning. Se wo toto, wo chi, ana wo ye radio. Bibia, fakakra sum. Froye no. Ohinere stew seasoning no be manageta. Jollof no. Ohinere jollof seasoning no manu sham ni odew mu odew. Fried rice no kra die. Ohinere fried rice seasoning e manu fredwa frede. Aponchin kakra no. Me do ohinere go seasoning na ye. Asam na ne se mira. Ohinere seasoning powder. Ya woni beef, shrimp, noodles, any de keke ka ho. Anu so de aduane ne hwam ne de no. Ubedie dibio. Enti obapa ohinere spices abama yen. Aduane no aye de efrise ni die ne nso. Aye de. Ohinere spices. Ye. E wo dwa hodro mu. Eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908. FDA agi edwadien krato yi atom. 100.1 Awusia yedase na yadru medium sports enra de na etese emu odan kasa World Cup no akomatie wom enije wom bibia bi wom Ghana ene Panama na nyenkete kura na ball no ehya ase se de nyina yehwe bia na yehu se enema ekro no first half no eje se 0-0 second half no kura ebeba na wie ye na sana kalibrenchi wo kire se ampaga na yenso yete apo na enumo na head coach ya oda Black Star ya no eye Carlos Radio wono so ede atu dwa se bo na omo boy no omo kire se ne mema no ne kire se no omo gina kono enti omo kun se akofo omo kun se soldiers so ati ase enti ena boaye ema wo mutimi di se enkunim de ente se no na wo kire se ewo mu se na kono na eden pa de na nso so duru ba bi na mema ma no omo hu se de keka kono agese adwen no eni nyansa no nyina no omo keka bom na kire se wo mutimi de ya de pa bi no ena ni omo keka adwen ni nyansa ni nyina bom mu ena omo kire se omo gina kono enti na nyame ya adoma wo matimi ashe ama enijie aba no enti se sie ye ka say Ghana Black Star ye ni age ni nyina ene say ye 3 points ye first match na wo se ye nya no ye nsa aka ni nyina enti empaye ena ye boss nyame adoma 23rd ye ni England ye no eno nso ne ye be san age 3 points na che say ya pass na ye kwa ye nim fefefe but se sie Carlos Cruz wo che say ewo mu se akono edindie esanse group L ball no yanya ye wo group L ni mu no England ena edi nkunim ena Ghana etoso nti England a wo medi nkunim a Ghana toso ye ne wo mo ena kwakohia England e wo 2 points 2 goals plus almost 3 points no Ghana ye 1 goal plus 3 points no enti no ye kwakohia sa 3 Lions yi England fo no Senyame anya dom nesa kuni ho anyeden anchen sesie se de akone tie ne de a ahwe ya na yamfa ni gie enti no wo sre Ghana fo mpaye se Ghana osre mu ada monkoso na momfa mpaebo no entai Black Star achi se be ya nyame ya doma 23rd no ye ni England fo de no nsonso no ye be wi ni England fo no e wo mu so sesie no group L ni mu no omo na edi nkunim de ensonso no yemfa mpaebo ntai achi se be ya Black Star yensu yebehwiri edi enkunim no ensu ebi ye kwakwa wie kase no kra ewo obi manso na we eyen ensamo efri Ukraine man mu eba ekire se sabrede wo mo akwakoto drones na we de enye drones enam kekene mom de topa ye ehya no enam so ama ukọ eye ekuro ewo ho no mu a na chese edi oha bebrenu a ena aba na we eyen nsamo a wo mo ewo Russia na chese wo mo mienu ene we tuma ni we na we nso ede amane ne yonko enti Ukraine fo ena akwakoto ena akọ Russia man mu enam so ama manebo efri Russia echire mu a we ene toso mienu a na wotwe mu nko a bomba wo matoto ya enam so ama aba fia biaya eno ye frɛ no Kiev ya enya nsunsanso ewo wonom so enam so ama eye Ukraine mampanyini
Volodymyr Zelensky and a wakasa ɛkyerɛ sɛ wɔde nsɛm bi to US abrechiman ɛna afi Europe for anim sɛ wɔn emra na wɔn sɛnea ɛbɛyɛ asament no ho ase a ɛkɔ so mfihia bebree ni ampanyufo bebree no ade ɔma no atum bi nanso akwakwɔ yɛsɛ deɛ tia na tie no afei de adwebro betumi aba ɛnam so ama defense ministry wɔ Russia ɛna wɔn ɛkasa ɛnɛ wɔn ɛkyerɛ mu sɛ wohwɛ saa nsɛm a wɔn kɛn a ɛnya asɛm ketewa koraa ɛsanse wɔn ankasa pɛ mu no wɔn hwɛ sɛ nko betumi abɔ ban nanso bambo a na wɔn ɛbɔ ne nyinaa mu no ɛmfa ne sɛ deɛ tie na kyerɛ sɛ Ukraine foɔ wɔn gya no anaasɛ bomba wɔn to yɛ no mpo sɛ wɔn ɛbɔ ban ne nyinaa etumi fa mu ɛma ɛsɛsɛ bambo no ahodoɔ bebree no a nanso ne nyinaa mu no wɔn bɛsrɛ US ɛna afi Europe sɛ wɔn ɛmfɔma no ɛntum bi nti wɔyɛ nsɛm a efiri Ukraine man mu ya ekoso ya wokyerɛ mu sɛ menteme ho ase eguso ekoso no wo mo nso ɛsrɛ mpanyufo sɛ wɔnyɛ bibi ɛmfa ho awie abusua yɛde nsɛm no nyinaa ebesi ɛwɔ ha awie yi kaseɛ yi mu no nsɛm bi a woteyɛ ɛwɔ kaseɛ yi mu no ebi ɛne sɛ Ghana ɛne Burkina Faso wɔmayi na wɔtwe baako asi hɔ ya wɔn kɔ akɔto ato adwene no ma pɛ kwan pa ɛbɛfa so a Burkina Faso ɛne Ghana border no ɛho nsɛm no ɛbɛtumi agya na so ɛnkenka ɛne ahobanbɔ ɛho nsɛm no Dom kuma wɔnom ɛwɔ emrehebedwem ɛkyɛ sɛ contractor yɛde afɛri military hospital hyɛ ne nsa no nyame yɛ adom a na wɔtwe di anim yi wɔde saa panyin no ɛkɔ asenibia Yakwago kansie hu nsɛm mo na ɛne head coach ya wɔda Black Star ano wɔkyerɛ sɛ ɛnro nkonimdi a Black Star etimi ediye ɛma enigye ɛba bɛhyɛ Ghana fo nyina akoma mu 1-0 no wɔkyerɛ sɛ ɛmɛma no wɔn hu sɛ wɔn gyina kono enti no wɔn koye sɛ soldier fo ɛna nam so ma san konim no etimi ɛbaaye Yɛkɔ bi man so Ukraine na mpanyufo a wɔhɔnom ɛna wɔn ɛsrɛ US abrochiman na fi Europe sɛ wɔn nka wɔn ho mbɔ na wɔn ntumi ɛmoa sɛnea ɛbɛyɛ a menteme ho ase ɛkɔ so ɛwɔ Ukraine ɛna afei Russia ntam no afei adwebro betumi aba mu Pent Radio Sida emfama nyumakuo wɔn so yasene wɔhene spices ɛne ne non-dairy powdered milk sɛdeɛ da yɛtena feed kɛseɛ yi so a yɛka kyerɛ wɔn no spices no de pa na ehwamo so enkonkoto spices bi ya anomfo yi de aba wamode enema preservatives ni nema ahodo bebre na de gugu bebre wudi no aya na wo taste na nso so wani ba ho so na yade ese etwum no akwakofa to ho so no mesrew enkonkoto spices bi akekemfa nyenye nuane enkenka ne enkwada na afemu kwa na kokwaji wo henere spices yi bi na wo henere spices no sa wo pe de ode be ye indomie de ama wo meya Henry Force they got you covered omo will be at the mount enti kwa na kokwaji indomie de ewo ho sa wo pa kokode a ebi wo ho afensunso no sa jollof rice fried rice na wo pe nantwinam aponchenam ananso se froye bi na wo ye 100.1 mu bosu ne dia monko de no nso no ewo ho enti me hye kwa na kokwaji bi na nuane ni nyina fa kokoye na enti emoa Henry say opese wudi milk na wo fili na ho seye wo milk na wo milk enti no ode non dairy powdered milk ni bi ede aba ya ede ye pa mese na nsen wo ma wo ye ice creams yi wo mo de no abi na ye enti wo mo keka pa wo mo dwa no ba eba esan ne de enti no wo de ye bibia eto wo bi enum a wo hu se ampa ade ye de ye enti me hwekokogye bi na sa wo pene dodo atwode a 0244 525908 0244525908 and 0207 Pent Radio 5398 eso and I obefre esina ne mpinfo twetwe eho enkomo mamenkai wo biem senya me adoma 23rd June ya Ghana ye boa ye ne England for ekwakosie 3 Lions for ye ni omokwakosie ebeye sengege emu beye dedede ye pa enji sa wo pe baby papa na wa hwe no na wa feel dia ene ye nyina ye nhia ewo top chef na ye kwa akwaji ye ni ewo ho na afensunso no yasa hwe ye ni so ade ewo ho mesrɛ ye hia wa putuoja
wonim say ball no ebe hyase no nso enti mesira oduru ho se be ya obenya animu pe atena na ne ekọ nyina no nso wonso watimi ehudie mesira minim say obeba esanse meme no migina mu den na mankwa hwan na bekọ enti meso ye nyina ye nsia wo ho ne enkonkọhwe ye ni so ade ewo aputioja top chef Pent Radio ye ne top chef fo ya kan boma ye ba beyi ball no e de ama fe no enti yenhia ewo ho ye de asede a edi ho ebema Tony Gate to try to live ewo Facebook na YouTube ne so wone ne ba no wo matwa ya tum fe Samsung and Damta Information Center ono so etwa ya tum fe Yase Pentecost Junction de hye mo ho nyina no enya bia wo mo ehwe ye na kwabla wo so aduo metina mfide na chihinchim ne mfruma edema yen sanso bo akeche badu ewo newsroom emo mo bo nsemia no ema ye na mia Pent Radio ye nia yesi nkunwa ye be so bo no eye Pent Radio yesu kwa nana ama boama enafi Afia Fosuhemaa. Radio Kasia Boy, Edumekua Afa Hoka, or Hinayere Spices, any or Hinayere non dairy powdered milk. Me dofo a minnu ho agro. Na say die waduane ne gya no aye sronko. Anyo mira. Ohinere spices abefi. Aduane de aye sronko. Ohinere chicken seasoning. Se wo toto, wo chi, ana wo ye akokọ nam ho bibia. Pent Radio. Froye no. Ohinere stew seasoning no be manage ta. Jollof no. Ohinere jollof seasoning no manu hwam ni odew mu odew. Fried rice no kra die. Ohinere fried rice seasoning e ma me fred dwa frede aponchin kakra no me do ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder